ஒன்று being relevant is one thing and leaving a mark is another thing. How do you want the audience to remember you? Super question. I want to leave a mark. I want the audience to remember me as an honest. சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வாரம் நம்ம கூட இணைந்திருப்பது ரெஜினா படத்தோட டைரக்டர் அண்ட் ஹீரோயின் சுனைனா. வணக்கம். வணக்கம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லி நான் உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும். கவிதா, அமுதினி அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து கேரக்டர்ஸ் நேம்ஸ், எஸ்தர், இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நேம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஞாபகம் வச்சிருக்குதுன்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டரை நான் பார்க்குறேன். லைக் ஒரு கேரக்டர் நம்ம ஓன் பண்ணுறதுன்றது நான் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு பேசும்போது அவங்களே வந்து மறந்துடுவாங்க. பட் நாங்கள் உங்கள் ஃபுல் ஃபில்மோகிராஃபிலையும் உங்கள் நிறைய இன்டர்வியூஸ் பார்த்தப்போ நீங்கள் கேரக்டர்ஸ்லேருந்து ஞாபகம் வச்சு அதோடைய ஆர்க் வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க. ஹவு மச் ஆர் யூ இன் லவ் வித் யுவர் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அது எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு? ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நான் இதை பற்றி யோசிக்கல. பட் ஐ ஃபீல் தட் த கேரக்டர்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து பண்ண கேரக்டர்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன். And I take something from my characters. I think I'm also evolving as a person when I learn something from a character. That could have also happened. எனக்கு பிடிச்ச படம் வந்து நான் அந்த படம் எதுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அதில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப மைண்டில் இதாகிடுவோம், அப்சர்வ் ஆகிடுவோம். ஸோ I look at films like that, where I like a character and அதனால தான் I have like the film. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு சீரீஸ் பிடிச்சிருக்குன்னா அதில் அந்த சீரீஸ் எதுக்கு பிடிச்சிருக்கு, பிகாஸ் ஐ வுட் ஹவ் ரியலி லவ் த கேரக்டர். ஓவரால் ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும், பட் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்க. அந்த ரீசனுக்காக தான் ஐ யூனோ லைக் அ ஃபில்ம் ஒரு சீரீஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அன் ஆக்டர் டு make a character believable and work towards the characters, because at least for me, எனக்கு ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் ஒரு படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஐ கீப் கேரக்டர்ஸ் இன் மைண்ட். நாட் ஓன்லி ஐ மீன் இஃப் ஐம் டெல்லிங் யூ அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபேவரட் ஃபில்ம்ஸ், அது அந்த ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகும், நிற்கும். ரைட். ஸோ யா, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் 2 படங்கள் வந்து மலையாளம்ல இருந்துச்சு. ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜான்ரா தான். 3வது வந்து நீங்கள் ஒரு ரிவெஞ்ச் த்ரில்லர்னு எடுக்கிறப்போ ஏன் தமிழ் சூஸ் பண்ணீங்க ஃபஸ்ட்டு? அண்ட் வந்து ஒரு ஃபிலிமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணுன்றது உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டியில் இருக்கிற ஒரு விஷயமா? எஸ், ஆக்சுவலி ஐ வாண்டட் டு மேக் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இன் தமிழ். அந்த டைமில் ப்ரொடியூசர் கிடைச்சில்ல. அது மட்டும் இல்லை, ஐம் எ பிக் ஃபேன் ஆஃப் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ். சென்னை கனெக்ட் உங்களுக்கு இருக்கா? கனெக்ட், ஆஃப் கோர்ஸ், இட்ஸ் தேர். நோ, அது மட்டும் இல்லை, லைக் ஃபிலிம்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் மீ a lot. ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ். ஆஃப் கோர்ஸ் இன் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி அந்த 2 types ஆஃப் ஃபிலிம் கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, பிக் மூவிஸ் அண்ட் ஸ்மால் மூவிஸ். ஸோ ஃபார் மீ as a beginner, as a normal person without any film background, when I started my career, I started watching very very unique Tamil films. I'll tell you one again and repeating, but still Aatakathi movie irukku. When I was just 17-18 year old, everybody will be like, I thought like, oh, I want to become a director, but how? எப்படி பண்ண முடியும்? பெரிய பட்ஜெட் வேணும், ஸ்டார் காஸ்ட் வேணும், அந்த பெரிய ஆக்டரோட டேட் இருந்தால் தான் ப்ரொடியூசர் இன்வெஸ்ட் பண்ணும். அது எப்படி கிடையாது இல்லை. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங், ஐ ஒர்க்ட் இன் ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ் AD. அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக், இல்லை, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ். ஸோ ஆ பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணலாம், அந்த ஒரு ப்ராசஸ் என்னோட பிரெயினில் இருந்தது. அப்போ நாட் ஃபார் மீ, த பர்சன் ஹூஸ் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் என்னோட முதல் படத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி நோக்கும்போது பெரிய படம் அதுதான் பாசிபிள் திங். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் வாட்சிங் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் ஆட்டக்கத்தி அண்ட் ஐ லேர்ன்ட் ஒரு நிறைய ஆர்டிக்கல் வந்துட்டே இருந்தது இல்லை, ஸ்மால் பட்ஜெட் மூவி வித் நியூ ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த சாங்ஸ் அண்ட் சீன்ஸ். பட் ஐ லவ் தட். ஸோ அது எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஃபிலிம் பேக்ரவுண்ட் ஒன்றுமே இல்லாமல் எனக்கு ஒரு அது இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. நாட் ஜஸ்ட் தட், லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அப்படி அந்த மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கு. நார்மல் ஆனால் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் பட் நாட் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ், லைக் அந்த பெரிய ப்ரொடக்ஷன் சேட்டலைட் வேல்யூ ஒன்றும் இல்லாமல் குட் ஆர்டிஸ்ட் ஐ ட்ரை டு சூஸ். அந்த படம் ஒர்க் ஆகிடுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். செகண்ட் ஃபிலிம் பண்ண போதும் டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு ஜானர் ட்ரை பண்ணிருது. ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ரிஸ்கியாக இருந்தது ஆக்சுவலி.
And so finally I got a chance to make my Tamil debut movie, so I'm very happy. And yes, of course, I waited for a long time to make my first Tamil movie, and I நிறைய படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு தமிழ். I believe Tamil is like one of my favorite language. எனக்கு மீனிங்கே தெரிய இருந்தாலும், if I didn't know the meaning, I enjoyed, like I can enjoy Tamil music. For example, I'll tell you one song, தென்பாண்டி சீமையில. எனக்கு அந்த டைம்ல எனக்கு அந்த மீனிங் தெரியாது, புரியாது. இப்போ எனக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில் that time itself it's my favorite song. கண்மணி அன்போடு காதல். அந்த poetic, I believe Tamil is the most romantic language. Right. ஸோ அந்த படத்தில் பண்ணும்போது, அந்த லாங்குவேஜில் ஒரு படம் பண்ணும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு. ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் டூயிங் எ த்ரில்லர், அண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் நிறைய த்ரில்லர் வந்துட்டு இருக்குல்ல, அந்த ஜானர் வெரி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் டு சீரியஸ் மூட் மெயின்டைன் பண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு த்ரில்லர் கிடையாது. கொஞ்சம் யூனிக்காக அன்கன்வென்ஷனலாக ட்ரை பண்ணியிருக்கு ரெஜினால. ஸோ ஃபார் மீ, coming back to your question, Malayalam aanalum Tamil aanalum, making a film is the kick. Right. And Sunainaa, இப்போ whenever ஒரு revenge drama or revenge thriller வரப்போ there must be a low point for the protagonist. Probably அவங்க lowest point போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த high போறப்போ அது ஒரு catharsis இருக்கும், ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒர்க் ஆகும். பட் அகைன் அந்த லோ பாயிண்ட்ல போறப்போ வந்து there will be a set of ஒரு pathos இருக்கிற ஒரு tragedy இருக்கிற எபிசோட்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டா நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ டஸ் இட் கெட் இன்டு யுவர் ஹெட்? நீங்க அந்த ஒரு லைக் ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டார்க் ஸ்பேசஸ்ல நடிக்கிறப்போ? லக்கிலி நம்ம லைஃப் எல்லாருக்குள்ள பர்சனல் லைஃப்ல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி I was also going through something around when I was shooting for Regina. So that helped. அப்படியே சேனல் பண்ணிட்டீங்களா? This is a very normal thing. நான் அது ஒரு நார்மலா சொல்றேன். நம்ம இப்போ I to be very honest, we all have ups and downs in a personal life. I just அது சேனல் பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். And I am that kind of actor where I try and channel my emotions. அதனால I feel like my work is very therapeutic. I feel very refreshed after a shoot because எனக்கு வந்து I think எனக்கு பெருசா நடிக்க வராது. I don't see myself as a good actor. I That's try just and you use being my humble. No. Yeah, just it's not like humble. This is normal dialogue. She always tells this. இல்ல, எனக்கு I'm not thinking like, oh, I'm going to do this. I'm thinking, okay, how do I bring my own emotions? How do I use my own emotions? அதுதான் ஆக்டிங். எனக்கு மேபி நாளைக்கு வந்து இது சேஞ்ச், இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சேஞ்ச் ஆகலாம். மேபி டுமாரோ ஐ மைட் நாட் யூஸ் திஸ், சம்திங் எல்ஸ் could happen. I was not using this earlier. So இப்போ வந்து இருக்கிற ஃபேஸ்ல வந்து I am channeling my own emotions. And it was again coming back to Regina ஓட லைஃப்ல there are a lot of ups and downs. To get into that zone, I had to get into that zone. So I would ask Domin sir for like, can I take a break? Can I just go spend some time with myself and come back? And sometimes he would suggest that to me. Just take 5 minutes off. Just go. Just do what you want, feel like doing before getting into the scene. So these little things, and also இப்போ நம்ம இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு லைஃப், even for actors there are, you have to pay bills, you have to the daily chaos இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து sometimes it can get to your head, and when you're getting into a character that can disturb you. So I try to stay away from that. You can't stay away from that. We all have to live our lives. But I try to stay away from that for some time, and I try to get into the world of Regina as much as possible. நீங்க வந்து அப்படி கட் சொன்னோனே you snap out of the character, or you கொஞ்சம் ஹேங் ஓவர் இருக்கும் அந்த கேரக்டரோட பிஹேவியர்? ஹேங் ஓவர் இருக்கும். It's very difficult for me. Also before the shot, I'm not lightly and then suddenly I can't do that. A lot of actors do that. Yeah. They're very I see them as very blessed actors. நான் வந்து இப்போ right now, and for many years actually, I like to be a little more quiet. I'm very quiet on set. I'm not very
jumpy, talkative, not a lot. I try to get into the character and I can't snap out of it immediately. Which part of acting is the most enjoyable to you? Like எந்த சிலர் வந்து ஏன்னா I heard you say that you research for a character, that you do homeworks for a character. அது ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, ஷூட்டிங் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, நீங்க வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஆடியன்ஸோட பார்க்குற ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. which part is most enjoyable? Definitely shoot பண்ண process, particularly emotions இருக்கும் இல்லையா, like whenever you get to emote, that is a very enjoyable experience. Especially when you get to perform a genuine or emotion. நம்ம perform பண்ணும்போது you feel a kind of a relief, a release. So I really enjoy that. And audience பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த ஒரு that is what an artist is. I believe an artist is nobody without their audience. You need that. So definitely that part where audience get to enjoy film in a theater, that's very important for me. Domin, நீங்க வந்து you written this film alone ல, அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து இவ்வளோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ எக்ஸ்போஜரும் ஆடியன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. லைக் they know a formula. ரிவெஞ்ச் ட்ராமானா இங்கே ஒரு இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இப்போ பிரேக்கிங் த ஃபார்முலால தான் ஸ்பைஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது லைக் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே ரிவீல் பண்ணுற முடியாது, யூல் சேவ் இட் ஃபார் த ஃபிலிம் தான். என்ன வந்து நீங்கள் ரீவொர்க் பண்ணியிருக்கீங்க டு மேக் ரெஜினா ஸ்டாண்ட் அவுட்? நரேட்டிவ் ஸ்டைல், அந்த ஃபிலிமோட நரேட்டிவ் ஸ்டைல். In this world, entire world, only 7 stories. Everybody know, அது மட்டும் தான் இருக்கு. That is like we are just picking the different flavors from this 7 pillars. So Regina is also from one among them, and it's a thriller, and I try to portray in a different narrative style. That is what I can tell. As a director, I enjoyed that. Watch the trailer. Yeah, I did. So அந்த ட்ரெய்லரோட ஒரு ஸ்டைல் தான் ஃபிலிம் இருக்கு. That is our paka clear-cut invitation for the film. The people who like the trailer will like the film. That's what I am expecting. And yes, the narrative style is unique, but that's what I think. And the real performance, there is a mix of realism and somewhere like slight larger than character, real life characters. Right. So even though you'll feel like characters are real, somewhere like slightly they are doing something larger than life characters. So that makes interesting, and that's why I'm calling it as an entertainer. Right. I was about to ask you that. நான் filmmakers பார்க்குறப்போ 2 டைப் ஆஃப் filmmakers பார்க்குறேன். ஒன்று ஐ கேன் பி தட் பர்சன் அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணுறது ஒரு ஃபிலிம்ஸ், அது ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் ஆகும். இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து லைக் இப்படியும் பீப்புள் இருக்காங்களா, ஆர் இப்படி ஒரு கேரக்டரை இப்படியும் எழுத முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அம்யூஸ் பண்ணுறது இருக்கு. ரெண்டுமே நல்ல டைப் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் தான். நீங்க எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங்ல ரொம்ப பிலீவ் பண்றீங்க? Not Regina, right? I believe in the mix of realism and larger than life characters. Right. Yeah, because realism is, we can't avoid realism. People won't relate. So the protagonist, and people also will get bored if we are just showing realism. So mix of realism and some like 1 or 2 steps more than this realism, like larger than life characters. I love that kind of film actually. Right. Yes. எனக்கு பனியரும் பெருமாளும் பிடிக்கும், ஆடுகளும் பிடிக்கும், கபாலியும் பிடிக்கும். That is the difference. இந்த சுனைனா உங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ஸோ வந்து ஐ see it as a major positive for an actor. ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபிலிமுக்கு அப்புறம் that will change their career. நான் இப்படி மாற்றி பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு யூ டெலிவர்ட் மாசிலாமணிக்கு அப்புறம் வந்து ரிலீஸ் ஆன ஆர்டரில் யாதுமாகி ரிலீஸ் ஆச்சு. இது நியூ ஃபேஸ், நீங்கள் யூஆர் பேட் ஆப்போசிட் நியூ ஃபேஸ். அண்ட் சில்லு கருப்பட்டிக்கு அப்புறம் ட்ரிப் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயங்கள் பார்க்குறப்போ எனக்கு ஒரு பேட்டர்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு பேட்டர்னோட ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? லைக் ஹவு டு யூ see this? I like to watch all kinds of films. எனக்கு டான்ஸ் சீக்வன்சஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் திடீர்னு I'll go and watch some Spanish film or some a very real like regional film, like very realistic regional film. And I want to do the same in my career.
because I have learned dancing. நான் டான்ஸ் எல்லாம் கற்றுட்டு இருக்கேன். I mean I've learned it already. And எனக்கு realistic characters or leaning towards a little more real stuff அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் perform பண்ணுறதுக்கு. So I'm a mixture of both. என்னோட லைஃப்லேயும் நான் அப்படி I'm a very loud person. I'm also a very subtle person. சில பிளேசஸ்ல வந்து I'll just go very simple. There are places where I would have gone very loud, personally also. So maybe that's why you're not able to. Yeah, like any like impulsive ஒரு decision எடுத்ததுனாலும் like ஒரு மேபி நான் ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் ஒரு ஃபிலிம் பண்றேன். I want to just present myself in a new shade அப்படின்னு இருந்தாலும் இட்ஸ் a collective knowledge தான். நீங்க ஒரு ஃபிலிம்ல இருந்து கெயின் பண்ற ஒரு knowledge தான். நான் இதுக்குள்ள காமர்ஸ் கொண்டு வரல. லைக் இதுக்கப்புறம் உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிகர் ஸ்டார் பிகர் ஸ்கேல் யோசிக்கல. பட் உங்களோட ஸ்ட்ராங் ஜோன் ஒன்று ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா பீப்புள். லைக் பட் யூ ஆல்வேஸ் broken that with your eventual films. அது ஒரு உங்களோட ஃபிலிம் சாய்ஸஸ் மாறி இருக்கா? லைக் ஏன்னா வந்து ஃப்ரம் 2010 2012 அந்த டைம்ல இருந்தே வந்து யூ பீன் open with your choices. So has it evolved over the time? See, at the core of what I believe in, it is I want to do different kinds of roles because எனக்கு பிடிச்ச ஆக்டர்ஸ் வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மெரில் ஸ்ட்ரீப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு படத்தில் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ கனெக்ஷன் வித் த ஃபில்ம் தட் ஷி வுட் ஹவ் டன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். Or Vijay Sethupathi, like there is no connection between his last film and the film that he's doing now. Adhe mari I am that kind of a person also because I come from the background of how I started doing getting into the how I started as an actor when I was a kid. நான் வந்து தியேட்டர் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன். So அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது the urge is to do different kinds of things. You get really, actually it's very boring to do the same things. Very, very boring. I can't work, I can't do the same thing. I can't do the usual the bubbly அது பண்ணலாம். அது it's I like to watch that also. I like to do that also. But at the same time I want to do different things as well. ஸோ நான் வந்து பெருசாக கால்குலேட் பண்ணி இது பண்ணலை பிகாஸ் மை டிசிஷன்ஸ் ஹவ் டேக்கன். நடுவில் வந்து கொஞ்சம் I would have deviated from what I wanted to do. I started my career with I want to do what I want to do. I was very stubborn actually. நிறைய rejections. I would have let go of a lot of projects actually. Very boldly I said no to a lot of projects. And என்னோட டீம் வந்து they were cursing me because they thought that it was a wrong decision because they were very calculative about it and I was very creative. I wanted to make creative decisions and nadula you would have seen that I would have gravitated towards something like very not myself. I would have done roles that are not catering to my needs as an actor. Then suddenly from 2018 I started doing again. I got back to I got frustrated with everyone and I am doing what I'm doing. Right. I want to be this kind of actor for the rest of my life or till whenever I'm acting, whatever that is, whichever age that is. And I want to entertain people. That's the only goal. I just want to entertain people and I want to give a different roles. நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் ஷேட் பண்ணும்போது don't be surprised because it will happen. I won't be. So yeah. And Domin, நீங்க வந்து ஒரு it's a multilingual. Regina, I think it's getting dubbed into multiple languages and released simultaneously. ஸோ இப்போ வந்து எந்த ரீஜனுக்கு நீங்கள் வந்து ரூட்டடாக பண்ணியிருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இஃப் ஐ வேர் நியூ பொசிஷன் லைக் இப்போ சென்னைக்கு நான் ரொம்ப ரூட்டடாக பண்ணிட்டேன்னா மேபி த மலையாளம் ஆடியன்ஸ் மைட் ஃபைண்ட் இட் கொஞ்சம் ஆட் ஆர் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாமல். எஸ் எஸ். ஸோ அந்த எவ்வளோ ரூட்டட்னஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் ரூட்டட்னஸ் கொண்டு வந்ததுக்கான எஃபர்ட்ஸ் என்ன மாதிரிலாம் எடுத்தீங்க? இட்ஸ் பியூர் ஒரிஜினல் தமிழ் ஃபிலிம். ஸோ 80-90% ஷார்ட் இன் Tamil Nadu only. 10% கேரளாவில் இருக்குது அந்த ட்ராவல் கேரக்டரோட ட்ராவலுக்காக. ஸோ ஐ பிலீவ் ஜியோகிராஃபிக்கல் பேரிஸ் இருந்தாலும் பீப்புள் வில் ரிலேட் டு த இமோஷன். அதனால இப்போது பனியரும் பெருமாள் நான் பார்க்கும்போது அவர் மலையாளிஸ் பார்க்கும்போது
they are relating to that actor's emotions, especially that father character. I cried after watching that. So I don't believe cinema have that boundaries. Yes, if this boundaries and everything, I'm always talking this, and I don't think there is a border for cinemas. We have one, and I love to call Indian cinema with different flavors and different cultures, like the diversity we have. So for me, the language is not a barrier for films. Right. And violence பத்தி நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும். Yes. இந்த ஃபிலிம்ல வந்து ஒரு லிபரல் யூஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன். அண்ட் எவ்ரிபடி see it in a different lens. Some people completely avoid it. Some people feel cathartic. Some people see it like ஒரு artistic expression பார்க்குறாங்க. Yeah. How do you see it and how essential is it for cinema? Yeah, if audience start traveling with Regina, I don't think they'll feel awkward or they'll feel bad, negative, anything. But unfortunately, after censoring, I'm scared that I'm not scared. I know that it won't become a feel good film, but but trying so hard, and I'm very sad. I want to express one thing. It's not about talking about against the system. I understand. And I feel that every artwork have the freedom. Anybody can draw anything. Anybody can write anything. Anybody can speak anything. On channel debates, YouTube video, anywhere, any form of art. Okay, and anybody can sing anything to become a rebel. We can express through any medium. But in cinema, that is our life. I'm not talking that cinema is our lifeline, but cinema is our major entertainment medium. And just to compose a frame, it takes time. True. We have to put our sweat, and we have to go through so many brainstorming sessions, character life, everything. We have to think every aesthetic values, including art direction, costumes, makeup, everything. After doing all these things, after a great process, just simply putting one seal belt body, drinking, smoking cards on our artwork, it's like hurt. It's like very bad thing. I am not the first person talking about this, but I know nothing is gonna change. But I feel like at least somebody should take corrective action about manipulating an artwork. I love to call like that. I love to express like that. It's a manipulation. Artwork using the power to manipulate. It's a very bad thing, and I feel very sad for that. And cutting everything. Of course, we have to adhere to the constitution or system, everything in every formats, including medias. But at the same time, this is also an expression. So I feel violence and any kind of this kind of things we can express if the character demands in that film, and just give certification. That's it. Nobody has the right to cut anybody's artwork. So that's what I believe. Regarding violence, coming back to the Regina, of course, violence is a part of storytelling. I don't believe people will start making violence after watching a super big movie. KGF is a big hit. I don't think anybody will go to KGF and take gun and do these things. Yeah. So I humbly request. I don't know to whom should I request, but I believe one day it will come. With just giving certification. Okay, people above this age and under this age can't see with this film. That kind of Our audiences are better than what we. Yes, everything is available on YouTube, and we are just banning TV or theater screens. So I'm very sad for that. Right. And Sunainaa, உங்கள் கெரியருக்கு நான் திருப்பி வரேன். So you've done something very experimental. You've done a vampire comedy. So and I was expecting a sequel to it, but again, cliffhangerல முடிஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கு. அண்ட் அப்படி பார்க்குறப்போ உங்கள் ஃபில்மோகிராஃபியில் வந்து யூ நெவர் டன் ரீமேக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன்ஸ்னு இருக்கிறப்போ தே யூஸ்வலி டென் டு ரிப்பீட் இட் டேரக்டர்ஸ் கூட ஆக்டர்ஸ் கூட. அது வந்து லைக் ப்ராப்ளி இரியம் கண்ணாடி அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இட், பட் ஐ டோன்ட் வேறு லைக் ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் எந்த லெவலில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அந்த ஒரு காம்பினேஷன்ஸும் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணல. அது ஒரு லைக் வாஸ் இட் உங்களோட சர்ச் ஃபார்
நியூ காம்பினேஷன்ஸ் இப்போ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால நீங்கள் பண்ணலையா, இல்லை நீங்கள் அது வந்து didn't occur to you லைக் திருப்பி மேபி இந்த காம்பினேஷன் திருப்பி ட்ரை பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி? It just so happened that I don't know what happened to Riyarium Kannadi. நாளைக்கு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு டைரக்டருக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா that we can make a film with this particular pair and it will be accepted the way it was accepted back then. If they think it will work out and if the audience thinks that it will work out, then it will happen. It's not actually in my hands. So yeah, உங்களுடைய ஆக்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான். Can you share something that's very unique about your process? Like, ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு how they get ready for a roleன்றது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா ரெஜினாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி you can talk about some other roles also. எனக்கு வந்து I don't know if this is unique. இது பெருசாக யூனிக் ப்ராசஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாது. Because everybody have their own they have their own way of getting into the character. I am very much a musical person. So I like to keep myself in the zone of, if I want to stay in the zone of that particular character, I will listen to music that is connected to the story of the character. Not just நான் மட்டும் இல்லை, ஆக்சுவலி டோமின் சாருக்கும் அந்த குவாலிட்டி இருக்கு. செட்டில் நீங்கள் if you would have come to our set, you would have seen that அந்த செட்டில் ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் இருக்கும் and Domin sir will play his own playlist of music which will set the mood for the day, for the entire unit. So not just director, actor is also getting into the zone, the art department is also getting into the zone, the camera man is also getting into the zone. All of us are getting into the mood of the scene. And that is one thing which I've been doing for many years. Actually, I listen to music and like for example, ipo neer parvaila na adula paravai அப்படினு ஒரு sad version இருக்கு endல. And and the song shoot பண்ணப்போ actually the director would just play the song and I would tear up. He wouldn't come and say anything. They just told me the meaning of the lyrics. And they would play the song and I just automatically tear up. If நாளைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா it's all me. So I'm very much connected to music. That's my process, I guess. Quite interesting. ஏன்னா வேற என்னமோலாம் வந்து எதிர்பார்த்துட்டேன். This is like I kind of relate to this a lot. Yeah. Domin, நீங்கள் வந்து how's your writing process? ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஐடியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஐடியாவை உங்களுக்கு வருமா, ஒரு கேரக்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, லெட் மீ டெவலப் ஸ்டோரி அரௌண்ட் இட்ன்ற மாதிரி இருக்குமா, ஆர் எண்ட் ரிசல்ட் ஐம் கோயிங் டு ஷாக் த ஆடியன்ஸ், ஐம் கோயிங் டு என்டர்டெயின் த ஆடியன்ஸ், கோயிங் டு என்கேஜ் த ஆடியன்ஸ், அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு யூ ரிவர்ஸ் என்ஜினியரா என்ன மாதிரி எழுத ஆரம்பிப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் நாட் அ கிரேட் ரைட்டர். I love to portray something different, unique, and always I tried something different in my past. Like this is my third film actually. First film and the character, I will just give you an example. The story in a complete vellam, or island, but they don't have drinking water. That made me like, wow, that is my catching point. And the characters ange irukumbodhu eppadi pesum ange, I just went there. So avari eppadi and the அவரோட டைலாக்ஸ் எப்படி அவர் டெலிவர் பண்ணணும், அவரோட காஸ்டியூம்ஸ், அப்பியரன்ஸ், that's how I designed for that film. And in the filmல ரெஜினா I don't know ரெஜினா, எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப், ஒரு கியூட்டான பியூட்டிஃபுல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் என்ன எல்லாம் பண்ண முடியும், that's what I'm again coming back. I thought really in a realistic way when I was writing. When I was shooting, I tried to give this one or two step ahead, like larger than life character. So that's what I told. Regina is a mix of this realism and konjam heroism. Maybe we can call it like 10% mass. Right. Sunainaa, நீங்க வந்து how do you want the audience to remember you? ஏன்னா வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் இப்போ இருக்கிற இட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்ட். ஏன்னா இப்போ வந்து லைக் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் ஐ ஹர்ட் இன்னைக்கு இன்னொரு இன்டர்வியூவில் பார்க்குறப்போ பாரதிராஜா சாரை வந்து பீப்புள் நோ ஹிம் ஆஸ் அன் ஆக்டர் டேரக்டர்லாம் சொல்லி கேள்விப்படுறேன். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்டால்வர்ட்ஸ்க்கே அந்த மாதிரி நிலைமை அப்படி இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து ஒன்று பீங் ரெலவெண்ட் இஸ் ஒன் திங் அண்ட் லீவிங் அ மார்க் இஸ் another திங்.
How do you want the audience to remember you? Super question. I want to leave a mark. I want the audience to remember me as an honest performer. And ipo naliki, whenever I'm not around, and if you're watching my films, I want my audience to know that, and that's what na perform பண்ணும்போது நான் honest-ஆ தான் perform பண்ணுவேன். அது பார்க்கும்போது I want my audience to remember as she was an honest performer. And I of course I want to leave a mark. It doesn't being relevant is like, it's a very you could be relevant for completely weird reasons. Yeah, true. So it's okay if relevance, I don't know, I don't think it is important in a way, but it's also not important, because you could be, like I said, you could be relevant for all the Not so wrong good reasons. Yeah. I want to leave a mark. I want to be remembered as a honest performer. Thank you. Thanks a lot for your time. I really wish Thank you. Regina becomes a memorable film for audience too. Thank you so much. Thank you so Navein. much. Thank you.